Jawohl, Leute. Damit darf ich euch auch begrüßen zu meinem neuen Projekt. Ewig langes Intro, aber jede Sekunde wert. Total geile Musik und kommt auf jeden Fall wieder super Atmosphäre hoch. Das Video sehen jetzt sich wahrscheinlich nur die treuesten der Treuen meiner Abonnenten, Zuschauer oder die Leute überhaupt, die mich noch auf dem Schirm haben an. Schon mal vielen Dank an dieser Stelle. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe YouTube vernachlässigt. Ich spiele auch nicht mehr über Stream, beziehungsweise ich streame nicht mehr über Twitch. Da ich einfach selber mit mir unzufrieden bin. Ich weiß, ich bin nicht der regelmäßigste aller Streamer oder YouTuber oder ist mir auch furzegal. Ich habe halt einfach keine Zeit mehr, Real Life und so. Ich habe generell auch lange überlegt aufzuhören, komplett aufzuhören. Der Kanal würde natürlich bestehen bleiben, aber halt einfach keine Videos mehr zu machen. Aber auf der anderen Seite, wisst ihr, irgendwann juckt es einen dann doch in den Fingern und irgendwann will es halt doch mal wieder zocken und was aufnehmen. Und Metal Gear Solid 2 hatte ich schon richtig lange auf dem Schirm. Und jetzt ist es einfach mal an der Zeit, dass ich es mache. Ja, man wird ja auch älter, ne? So ist es ja und ja, ist ja auch furzegal. Untertitel lassen wir auf German. Beobachtungsperspektive wählen. Echt. Reverse. Normal. Own View. Kann ich das dann wahrscheinlich? Ist es die X- oder Y-Achse? Ich lasse mal auf normal, werden wir dann ja sehen. Metal Gear Solid 2. Mit diesem Spiel habe ich bei der Serie auch aufgehört. Das Spiel ist keine Ahnung wie alt. Es ist ewig her, seit ich das letzte Mal auf der PlayStation 2 damals gezockt habe. Seitdem nie wieder angefasst. Ich war da sehr gut. Habe sogar fast auf dem European Extreme Level gespielt. Und das hat richtig Spaß gemacht damals. Und es ist wirklich eins der geilsten Spionagespiele ever. Von daher, ich will euch gar nicht so viel erzählen. Wir fangen jetzt einfach an. Da ich hier überhaupt keine Daten habe, das Ganze mal wieder emuliere. Mit der Original-CD auf meinem PC gehen wir in die First Time. Was anderes bleibt mir gar nicht. Was anderes bleibt mir gar nicht übrig. Metal Gear Solid will be referred to as the previous game. The term cleared means having seen the ending. Oh, richtig geil, ey Leute, das Spiel, das war seiner Zeit damals so voraus wie jedes Spiel von Kojima. Ich habe das letzte Spiel mehrmals beendet, her mit der Action. Ich habe das letzte Spiel beendet, aber Action ist nicht mein Forte. Oh. Ich habe das Spiel nicht beendet, aber zugeschaut. Letztes Spiel nicht beendet und Action ist nicht mein Forte. Ich habe das letzte Spiel nicht beendet. Nein, her mit der Action. Ich möchte das Spiel auf Hard spielen, um einfach einen gewissen Knackpunkt reinzubringen. Und das Radar ausstellen, weil ich finde, das macht das Spiel nochmal um einiges spannender und kniffliger, als wenn du dauernd oben links aufs Radar gucken kannst, wo ist der Gegner, sieht er mich, wie ist der Sichtkegel, wie ist der Lichtkegel, bla bla bla. So macht's am meisten Spaß, finde ich. Das Spiel endet nicht bei Entdecken durch den Feind, das Spiel endet bei Entdecken durch den Feind. Ne, das machen wir nicht. Hier. Action level selected. Big Boss Rank mache ich nicht, Freunde. Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, will now begin. Please Yeah. enjoy. Los geht's. The Hudson River, 2 years ago. We had classified intelligence that a new type of Metal Gear was scheduled for transport. The whole thing stank, but our noses had been out in the cold too long.
is right on schedule. He'll know soon enough. This is Snake. Do you read me, Otacon? Loud and clear, Snake. Kept you waiting, huh? I'm at the sneak point. Everything going okay? The stealth camo's busted. Landing impact. We must have overused it. Sorry, but you're gonna have to deal with it. You're not in the military anymore. Right. I didn't plan on relying on this gadget anyway. The private sector's not so bad, is it? Privacy guaranteed? I'm happy as long as no one gives me any more unwanted gifts. You mean that thing with Naomi? And I can't say I miss the chattering nanny. Mei Ling's not so bad. That reminds me, I have to get in touch with her again about that new Natick flashware. Diverting toys from the SSCEN again? Look, give her a message from me. Someone will find out, sooner or later. She's better off assuming it sooner and quit while she's safe. Too true. Okay, Snake, let's get to work. You know how the technical specs of Metal Gear were sold on the black market after Shadow Moses? All Ocelot's doing. Exactly. And now every state, group, and .com has its own version of Metal Gear. Not exactly a classified weapon for today's nuclear powers. This new one seems to have been designed to wipe the floor with all the other models. The only consistent description is that it's an amphibious, anti-Metal Gear vehicle. That explains why this one is under Marine Corps jurisdiction. The mission objective is to make visual confirmation of the new Metal Gear being transported by that tanker and bring back photographic evidence. But I want you first to go up to the top level of the infrastructure, to the bridge. We need to find out where the tanker is headed. A little reconnaissance, huh? There's too much we don't know about this new prototype. Capabilities, deployment method. We don't even know how close it is to completion. If we know where the testing arena is, I can start to draw some reasonable conclusions. All right, I'll head to the bridge ASAP. Try to avoid confrontations. Our goal is to collect evidence on Metal Gear development and expose it to the world. It would be best if you could get out of there without alerting anyone. Don't worry, I know the drill. We're not terrorists. Very good. Don't you forget that you're part of Philanthropy now, an anti-Metal Gear organization and officially recognized by the UN. Recognized, but still fringe, Otacon. All right, let's look at your gear. Your weapon is a tranquilizer gun converted from a Beretta M92F. M9. It's a little hard to work with because you have to reload after each shot since the slide locks. Better than scavenging at the mission site. Good suppressor, too. The chemical stun will take effect in a few seconds and last for hours. You can take down an elephant with that thing. Check out the laser sighting, too. The effects of the anesthetic round will vary depending on what part of the body is hit. We're talking about a difference of tens of seconds between hitting limbs, chest, or head. As for the equipment... Hey, Snake, cigarettes? What's wrong with you? It's kind of a lucky charm. You haven't read the Surgeon General's warning, have you? Here's the digital camera. Works almost the same way as your old one. They don't look armed. Hey, Earth to Snake. These are nice, upstanding Marines, not terrorists. Don't get caught. You're in stealth mode here. Sure, and if it comes to that, a little beauty sleep never hurt anyone. By the way, Otacon, are you sure of this intelligence? Absolutely. Hacked it out of the Pentagon's classified files myself. No traces? Oh, please. I'm too good for that. But this might be a trap. Remember, there's a price on our heads. You're just being paranoid. I hope so. Those men, you wouldn't think they were anything but civilians from here. With all the ships passing on the river and in the harbor, putting uniformed Marines on the deck would be a bad idea. People can get a clear view of the water from riverside, too. The water line is too high.
According to the navigational plans, this ship should have discharged its cargo upriver. It's in there, no doubt about it. The military trains you to watch for threats from the stern on a boat. That's SOP for counter-terror ops, too. Security should be tighter. You worry too much. Where's the target? Satellite surveillance is a major international pastime these days. I'd say the cargo holds, safely below the deck. Do you see the entrance to the holds? Looks like there are a few entryways into the crew quarters. The chopper. What? Looks like we're not the only ones after Metal Gear tonight. Is that a chopper I just heard? Affirmative. Probably another cavalry. What's their game? Hijack? They're probably targeting the ship's controls. Otacon. How many men do you need to take over a tanker of this size? The ship is run by a computer, so I'd say about 18 people. AKS 74U. Russians? You sure? No Marine barber touched that head of hair. I'm transmitting a photo. Let's get an ID on him ASAP. I'm on it. Looks like the tanker's theirs now. Ka-60 Kasatka. Kasatka? Kamov chopper, right? Killer whale. We need to get a fix on who they are. Judging by their transport, aren't they some kind of military commandos? Not necessarily. It could be the Ka-62, the civil model. Look, Snake, all we need is the photographic evidence of Metal Gear. As long as we have those, we can put it online and blow the whole thing wide open. So no pyrotechnics, okay? All right. I'll do my best. This isn't like Shadow Moses. Reach me if anything happens. The frequency's 141.12. How can I check in and save my progress? I'll do it. There's a frequency set aside for it. 140.96. Sorry, but no Mei Ling this time. Call me on the codec when you want to save. Got it. I'll be waiting just past the Verrazano Bridge. You need to be off that ship by then. I'll be in touch. Puh, so Freunde, jetzt habe ich endlich die freie Steuerung. Sehr viele Informationen haben sich hier ergeben. Und ja, ich würde sagen, ich mache hier den ersten Cut. Schau nochmal nach dem Ton, nach der Qualität. Ruckler habe ich mittlerweile in den Griff gekriegt und habe auch das Beste aus der Grafik vom Emulator rausgeholt. Und ja, Steuerung muss ich mich natürlich noch ein bisschen rangewöhnen. Noch eins, ich werde dieses Spiel komplett am Stück aufnehmen und erst wenn ich es fertig gespielt habe, das erste Video hochladen. Das heißt, wenn ihr das jetzt seht, ist das Ding schon komplett im Kasten. Ja, ich will halt einfach so arbeiten. Und ja, würde mich natürlich trotzdem noch über einen Haufen Kommentare freuen und Anregungen und was euch alles so bewegt und hin und her. Ja, die Steuerung muss ich auch noch invertieren von dem Ding. Genau. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.